Na hata wewe ambaye nilisikia nikisema tulikuwa na wewe, nikikuona tena mimi anaitwa Gaucho sijui, nitakununulia lunch mimi bwana. Mimi si wewe Wamama TV warembo mwa. Okay, kwa majina naitwa Calvin Sokoth Otieno, ile inajulikana Kenya mzima ni Getto President ama Bunge President, mwanasoja wa Raila Amolo Odinga. Yes guys, welcome again to our channel. Today has been a very eventful day. The Jubilee Party successfully conducted its National Delegates Conference, led by the former President Uhuru Muigai Kenyatta. But while many people are talking about those who spoke at this event, I purpose to single out one person who wowed the crowd and mastered the art of political erudity. This person is Gaucho, the Getto President. Listen to how he spoke. Wana Jubilee TV, wana bunge ya, wana Getto TV. Kitu ya kwanza, leo ni siku yangu ya kwanza kukaa mbele ya mapresident wawili. Hiyo inamaanisha Raila na Uhuru Kenyatta ndio main asla na wasafara, wale wanaangalia wasafara wa chini. Ni kweli si kweli? Mimi sina mengi, lakini ile kitu nataka kusema kwa watu wa Jubilee ya kwamba juzi niliongea kama nimekasirika kwa sababu gani? Yes, mimi sio mtu wa ODM baba yangu ni Raila Amolo Odinga ndo na defend. Na juu baba aliniambia lazima ni defend Uhuru mali anapigwa, baba akiniambia Gaucho ruka na ruka. Nikishavunjika ndo namuuliza baba nilikuwa narukia nini, lakini lazima niruke ya kwanza. Nasema hivi, hata kama wamedharau Uhuru Kenyatta aje, awange replace Uhuru Muigai Kenyatta, former president, eti na mtu anaitwa Sabina Joy. Sio Sabina? Ni Sabina Joy ama ni Sabina Chege? Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Munge mtafutia mtu ambao kuna integrity, si mtu anajua hizi room zingine mingi kuliko maisha yake. Wana Jubilee, wana Jubilee TV, mimi kama bunge president nasema mbele ya former president, unajua mimi ndio President Uhuru Kenyatta, nafaa apige picha na mimi kwa sababu mimi bado niko kwa kiti. Ni kweli si kweli? Nasema hivi, Mr. President, naomba wewe na president wangu Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, musiwachane, kwa sababu uasama ambayo ilikuwa chuki ya Wakikuyu na Wajaluo ilianza kitambo. Lazima mukae pamoja ili tuendelee kuwa wasichana wa Kikuyu na Wakikuyu pia wafanye biashara kwa hizi nchi zingine. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema, jana niliona jamaa mwingine akona ndevu amepiga dai akinisaliti kwa ule president bandia. Mimi pia nataka nisaliti huo jamaa ambaye alinunuliwa na Raila Odinga akiuza mbuzi, anaitwa sijui Adwan nini? Anaitwa Adwan nini? Kama si Raila Odinga, Duale angefanya biashara ya ubroka ya mbuzi. Raila ndiye alimtoa kwa mbuzi akamweka mtu, Uhuru Kenyatta akamweka waziri. Leo anatumia Wasomali kumaliza biashara ya Wakikuyu. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Alafu mtu mwingine anazunguka na koti kubwa anakaa kama mtu alikazwa anaitwa Gachagua, eti anazunguka akitusi President Uhuru Kenyatta. Mimi nasema hivi, mimi kama bunge president, sisi tutasimama na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta mpaka Mwenyezi Mungu arudi. Na namalizia nikisema hivi, mimi na watu wa bunge wote Kenya mzima, baba maisha imeshinda vijana. Juzi nikishikwa wakinipeleka kwa hizi jela, walinipeleka Central. Nikapata vijana wengi Central wanashikwa juu ya dawa ya kulevya na ulevi. Kwa sababu gani? Wako frustrated na life, sasa wanakunywa pombe ili wasahau wanafaa wakuwe na familia. Mimi nasema President Uhuru Kenyatta, usiwache jamii ya Central walikoniwa. Sasa hii ukienda Kirinyaga Road, biashara zote ni Wasomali na Wahindi. Eti Wakikuyu wako mlango wanauza mask, na sisi tunajua Wakikuyu ndio watu wa biashara. Mimi nasema
Wana Jubilee ria. Wana Jubilee tibim. Mimi. Now, if you listen to Gaucho carefully, you will note that he utilized that moment effectively. Plato once said that politics is an art, and in this art, one's sole responsibility is to speak to the hearts of the audience. Gaucho exemplified what Plato called political erudity. I must note that the Jubilee NDC gave Gaucho a national platform for him to officially introduce himself to the Kenyan electorate. Looking at him, many might think that he is a joker. Many might think that he is a goon, and other people might think that he has no political future. But as a bright politician, one of the things that you must utilize is taking advantage of the moment. This is because for every politician, there is always that day when your turn comes for you to shine. And I must note that Gaucho effectively utilized his time. And while I'm at it, let me note that today's event reminds me of the Democratic National Convention that occurred in 2004 in United States. In this event, Obama gave a speech that made him rise to fame and be loved by many Americans. Gaucho utilized his skill of public speaking to endear himself to Kenyans and Kenyan electorates. And I must note that any seat, specifically the MP or county assembly seats, that he will run for in 2027, I can assure you that he will surely win that seat. Gaucho showed his understanding of what Kenyans are suffering from. He gave his personal experience when he was arrested and taken to police stations around central Kenya. He notes that many youths are arrested in central Kenya. Many youths are arrested in central Kenya because of drug addiction. And while these arrests are made, those who are making these arrests do not understand the real cause of the rise in drug addiction in central Kenya. He said that most of the people he met in cells were arrested because of the stress and depression they were suffering from, and they even indulged in drug because they wanted to forget their sorry states. Another point that Gaucho made is that he wanted the opposition leadership to remain united because the fight and the challenges that are facing Kenyans required unity of purpose. In his speech, he gave how there was importance in working together as opposition to ensure that William Ruto does not use his chance to bring more suffering and more taxations to Kenyans. And therefore, for me, the three things that made Gaucho's speech outstanding are his understanding of Kenyans and what they are going through,
the eloquence and brevity that he showed. And he took it all by crying about the suffering that Kikuyus were going through, more so when it comes to trade. You know that the Ministry of Interior and Ministry of Defense said that the Somali-Kenyan border will be opened. Gaucho also related to many Kenyans on the ground when he hinted and highlighted that his mother died while making changa for Kenyans. And you know, those who make changa are always associated with the poverty. And therefore, appreciating the three political leaders who are there really made him stand out and be counted. I must say that Gaucho has a brilliant political future. Thank you. Subscribe, like this video, and share. Thank you very much.